En el Viejo Oeste, los jueces eran una de las figuras de autoridad más necesarias y más escasas que ese territorio producía. No porque el cargo fuera difícil de creer en términos formales, que lo era pero no de manera que lo hiciera imposible, sino porque lo que el cargo requería de quien lo ocupara era una combinación de cualidades que ese entorno no facilitaba desarrollar en manera durante suficiente tiempo como para que fueran completamente reales en lugar de simplemente funcionales. Requería conocimiento de la ley en un territorio donde la ley era reciente y frecuentemente incompleta. Requería la disposición de aplicarla en situaciones donde aplicarla tenía un costo personal real y donde no aplicarla habría tenido consecuencias que el entorno habría aceptado con más facilidad de la que debería. Y requería algo que era más difícil de cuantificar que cualquiera de las otras dos cosas pero que en la práctica era lo que determinaba esa las otras dos producen lo que debían producir. Requería la voluntad de ser justo en los momentos donde ser justo era exactamente lo que el entorno, la prisión, y las circunstancias personales hacían más difícil de ser. Este juez tenía todo eso. No lo había tenido siempre de la misma manera, porque nadie tiene esas cosas de manera completa desde el principio. Las había construido durante años de ejercer un cargo que lo ponía consistentemente frente a situaciones que no tenían respuestas limpias, que requerían tomar decisiones con información incompleta en plazos que no respetaban la necesidad de tener más tiempo, y que producen consecuencias que así quedaban en el territorio mucho después de que él hubiera pasado al siguiente caso. Había aprendido de esas situaciones de la única manera en que se aprende ellas de verdad, cometiéndolas primero y entendiéndolas después, y consciendo con ese entendimiento algo que con el tiempo se parecía cada vez más a la sabiduría, aunque él nunca habría usado esa palabra para describir lo que tenía. El condado lo respetaba. No con la unanimidad que las versiones simplificadas de esas historias suelen atribuir a los personajes que las protagonizan, porque los respirados unánimes en el Viejo Oeste eran tan raros como cualquier otra cosa completamente uniforme en un entorno donde las personas tienen razones suficientemente diversas para ver las mismas cosas de maneras suficientemente diferentes. Pero con la solidez de algo que había sido construido sobre evidencia acumulada durante suficiente tiempo como para que los que lo cuestionaban lo hicieran desde posiciones que no tenían el mismo peso que el que lo respaldaba. Tenía un hijo. Eso también era parte de la historia desde mucho antes de que fuera la parte más importante de la historia. Porque el hijo existía en su vida de maneras que no dependían del momento que definiría todo lo demás, y que por eso formaban el fondo sobre el que ese momento ocurriría con todo el peso que ese fondo lo añadía. Antes de conocer lo que ocurrió el día que todo cambió, necesito preguntar algo porque esta historia tiene que ver con un dilema que todos podemos entender aunque muy pocos hemos tenido que enfrentarlo de esta manera. Desde que estás viendo este video, escríbelo ahora en los comentarios. Quiero saber desde dónde me sigue la gente que aprecia el tipo de historias donde no hay una respuesta fácil. Y todavía no te has suscrito a este canal. Hazlo ahora mismo y dale like al video porque lo que viene a continuación es exactamente el tipo de historia que te hace pensar en quién serías tú en ese momento. La relación entre el juez y su hijo no era simple antes de que se convirtiera en lo que se convirtió, que era otra forma de decir que era una relación real entre dos personas reales que habían vivido juntas suficiente tiempo como para que la simplificación de cualquier versión de ella fuera también la falsificación de algo que era más complicado de lo que las versiones simples podían capturar. Había habido momentos buenos y momentos difíciles, periodos donde la distancia entre ellos era manageable y periodos donde no lo era. Conversations que habían producido algo y conversations que habían demostrado que en ese punto específico la comunicación tenía un límite que ninguno de los dos había podido cruzar. El hijo había tomado un camino que el padre no había elegido para el y que no habría elegido.
hubiera podido elegir en su lugar. Eso era lo que ese mundo produce con suficiente frecuencia para que no fuera una excepción sino un patrón. Padres que construyen cierto tipo de vida. Hijos que construyen una diferente que la primera hacía más difícil de sostener sin el conflicto que la diferencia produce cuando era suficientemente grande. El camino del hijo no era el peor que ese territorio ofrecía como posibilidad, pero tampoco era uno que el padre pudiera mirar, sin ver en el cosas que su posición hacía imposible ignorar. Habían tenido esa conversación varias veces, de maneras que habían producido distintos tipos de resultados, pero ninguno que hubiera cambiado la dirección fundamental de lo que el hijo seguía haciendo. El padre había legado al plano donde el amor de padre y la autoridad del cargo vivían en una tensión que no tenía resolución mientras las cosas siguieran como estaban. Donde lo que veía como padre, y lo que entendía como juez señalaban en la misma dirección pero con pesos que en la vida cotidiana podía sostener, sin que ninguno de los dos destruir complemente al otro. Ese equilibrio funcionaba mientras el hijo y el cargo no estuvieran en el mismo espacio al mismo tiempo, de la manera que los pusiera en el mismo espacio. Y entonces el hijo hizo algo que los puso en el mismo espacio. Lo que hizo no fue lo peor que el territorio podía producir en términos de lo que el sistema legal tenía que procesar, pero fue suficiente como para que el sistema legal tuviera que procesarlo, suficientemente claro para que no hubiera ambigüedad sobre lo que había ocurrido, y suficientemente serios para que la respuesta que el sistema tenía disponible para ese tipo de situación no fuera algo que pudiera administrarse de manera que hiciera la situación desaparecer sin dejar rastro. El caso legó a su tribunal, que era la parte que completaba la trampa que las circunstancias habían construido alrededor de él, no con ninguna intención de nadie sino con la indiferencia que el Viejo Oeste tenía para producir situaciones que ninguna intención humana hubiera podido diseñar con más eficiencia para poner a una persona frente al dilema más difícil que su vida específica podía plantear. El momento en que el juez entendió completamente lo que tenía frente a él no fue el momento en que el caso legó su tribunal, que era cuando la información se volvió oficial en el sentido que ese mundo usaba para distinguir entre lo que existe como rumor y lo que existe como realidad preciso. Fue el momento anterior, más privado, donde la información legó de una manera que no tenía todavía la estructura formal del preciso legal pero que era suficientemente concreta como para que no hubiera margen de duda sobre lo que significaba. Ese momento previo fue el que le dio tiempo de procesar lo que venía antes de que viniera, que era la única ventaja que las circunstancias lo ofrecían, y que no era una ventaja en ningún sentido que aliviar lo que venía sino simplemente la diferencia entre ser sorprendido completamente y tener tiempo de llegar al plano donde lo que venía a encontrar algo más que parálisis. Lo que preciso durante ese tiempo era el dilema en su forma más completa, sin las simplificaciones que la presión de la situación inmediata habría producido, si no hubiera tenido ese espacio previo. No era el dilema entre la ley y el amor de padre, aunque eso era parte de él. Era algo más amplio que eso, algo que incluía también lo que cada decisión posible significaba para lo que él era y para lo que había construido durante años de ejercer ese cargo de la manera en que lo había ejercido. Si aplicable la ley de la misma manera en que la habría aplicado si el hombre frente a él no fuera su hijo, pero algo que no era posible recuperar de ninguna manera que no requiera deshacer lo que el hijo era. Produce un resultado que la ley requería pero que el amor hacía imposible producir sin que ese produce dejar una marca que no desaparecería con el tiempo de la manera en que desaparecen las cosas que gustan pero que no gustan lo suficiente para dejar algo permanente. Si no aplicable la ley de la misma manera, perdía algo diferente pero igualmente real.
Perdia la correspondencia entre lo que había de ser años, y lo que era en el momento donde esa correspondencia se ponía a prueba de la manera más directa posible. Perdia la posibilidad de seguir siendo el juez que el condado había respetado porque ese juez era precisamente el que no hacía excepciones para las personas que lo importaban. Y hacer esa excepción destruía retroactivamente la base sobre la que de lo que había construido ese sostenía. Eso era el dilema real. No la lechen entre su hijo y la ley sino la imposibilidad de tomar ninguna de las dos decisiones disponibles sin destruir algo que no podía reconstruir después de haberlo destruido. Porque en ambos casos había una pérdida que era permanente. Y la diferencia entre las dos opciones no era que una no costera sino que cada una costaba algo diferente de manera que la lechen entre ellas era también una lechen sobre que era lo que uno prefería perder cuando no era posible no perder nada. El día que el caso fue presentado formalmente, el juez legó al tribunal de la misma manera en que legaba siempre, con la puntualidad y la presencia que ese rol requería, y que él había hecho parte de su manera de ser, en el durante suficientes años como para que fueran indistinguibles de quien era fuera del cargo. Las personas que lo observaban en ese momento, que eran más de las habituales porque la noticia de lo que el día contenía había circulado, de la manera en que las noticias importantes circulaban en ese tipo de lugar, vieron lo que siempre ven cuando lo ven llegar. Un hombre que ocupaba el espacio que le correspondía sin necesidad que nadie lo dijera como hacerlo. Lo que no podían ver era lo que ese espacio contenía ese día en términos de lo que él estaba cargando dentro de él. El hijo estaba ahí. Eso también era algo que las personas del tribunal registraron con el tipo de atención que se dedica a las cosas que no se ven todos los días, y que cuando se ven no se saben completamente cómo mirar. Estaba en el lugar que el preciso requería que estuviera, en la posición que ese lugar tenía para las personas que pasaban por él, con la apariencia de alguien que entendía la seriedad de lo que estaba ocurriendo, de una manera que no todos los que pasaban por ese lugar entendían con la misma claridad. Los dos se miraron. Ese cruz de miradas fue lo que las personas que lo presentaron recordaron con más consistencia en las versiones que contaron después. Porque contenía algo que no podía describirse completamente con ninguna combinación de palabras, pero que era completamente visible para quien estaba suficientemente cerca para verlo. Contenía todo el peso de lo que ambos sabían sobre lo que ese momento era, y sobre lo que cada uno tenía frente a sí mismo en él, sin ninguna de las capas que la distancia, o el tiempo o las convenciones sociales normalmente ponen entre las personas. Y lo que sean cuando lo que sean es suficientemente intenso como para que esas capas no pueden sostener su peso. El preciso comenzó. Y con el comienzo también lo que el juez había estado procesando desde el momento en que supo lo que el día contendría. Los precisos legales del Viejo Oeste no tenían la extensión de los que los sistemas más desarrollados producen en otros contextos. Donde el tiempo entre el inicio y el resultado podía medirse en meses o en años, y donde ese tiempo era parte como el sistema procesaba la complejidad de lo que tenía frente a sí. Eran más directos, más concentrados, más dependientes de lo que podía establecerse en el tiempo disponible con los medios disponibles. Eso los hacía más rápidos pero también más dependientes de la calidad del juicio de quien los conducía en tiempo real, sin la posibilidad de diferir las decisiones difíciles hasta que hubiera más información o más tiempo para procesarla. El juez condujo el preciso de la manera que siempre conduce los precisos, con la misma atención a lo que era relevante y la misma disposición a dejar de lado lo que no lo era, con la misma manera de manejar el ritmo que hacía que los que participaban supieran exactamente en qué momento estaban, y que se esperaba de ellos en ese momento. Las personas que lo observan y que conocen cómo conduce los precisos habrían podido decir, esa alguien les hubiera preguntado en ese momento, que lo que ven era exactamente lo que siempre ven cuando lo observan trabajar.
Eso era lo más difícil de lo que estaba haciendo. No la mecánica del preciso. Que conoce suficientemente bien como para que su ejecución no requiera el tipo de atención que no tenía disponible en ese momento. Sino la tarea de ser complemente lo que ese preciso requería que fuera mientras cargaba simultáneamente lo que cargaba, de no dejar que lo que cargaba alterara lo que el preciso necesitaba que fuera. De separar con la precisión que esa situación específica exige las dos cosas que en ese momento no podían ser complemente separadas porque las dos existen en el mismo espacio y en el mismo tiempo en la misma persona. Hubo un momento durante el preciso donde el hijo habló, no en el sentido formal de presentar su defensa, sino de una manera más directa que el preciso no había requerido pero que ocurrió de todas formas porque había algo que el hijo necesitaba decir, que no encontraba otro momento para decirlo. No fue lo que las personas presentes esperaban que dijera dado el contexto. No fue una declaración de inocencia, en hay una petición de clemencia, en hay nada de las cosas que ese momento habría podido producir de manera más natural. Fue algo más específico y más difícil de manejar para todo, el que lo escuchó precisamente porque no encajaba en ninguna de las categorías que el preciso tenía disponibles para lo que las personas dicen en él. Dijo que entendía lo que su padre tenía frente a él, no con esas palabras exactas, porque las palabras exactas dependen de la versión específica de lo que ese había dicho, que cada persona present recordaba, y esas versiones difieren en los detalles de la manera habitual. Pero el núcleo de lo que dijo correspondía a esa descripción. Dijo que entendía lo que su padre tenía frente a él y que no quería que lo que su padre tenía frente a él cambiara lo que su padre había sido durante toda su vida por lo que él había hecho. Eso fue lo que produjo el silencio más completo que ese tribunal había tenido, en el tiempo que ese juez lo había presidido. No el silencio del protocolo, que era un silencio funcional que indicaba que algo estaba ocurriendo dentro de los límites de lo que debía ocurrir. El silencio de algo que había entrado en el espacio de una manera que el protocolo no cubría, y que por eso produce en las personas presentes la pausa que produce lo que no tiene una respuesta preparada disponible. El juez no respondió de manera que alterara el preciso. Continuó de la manera que el preciso requería, con la misma firmeza de antes. Como es lo que el hijo había dicho fuera parte de lo que el preciso contenía, y no algo que exista en un nivel diferente al del preciso mismo. Pero las personas que lo conocen suficientemente bien y que lo observan con suficiente atención vieron algo en ese momento que no habían visto antes de la misma manera. Algo que estaba en los detalles más pequeños de cómo se movía y cómo hablaba y cómo miraba lo que tenía frente a él. Vieron que lo que cargaba tenía un peso que era completamente real, y que la capacidad de seguir siendo lo que el preciso requería que fuera mientras lo cargaba estaba siendo sostenida por algo que no podía durar indefinidamente al nivel en que estaba siendo exigido. El preciso legó a su punto final. Y con el legó el momento donde lo que el juez había estado procesando desde antes de que el día comenzó tenía que producir algo concreto que existiera en el mundo real de una manera que no pudiera ser revertida. Lo que ocurrió en ese momento final no fue lo que la mayoría de las personas en ese tribunal habrían predicho, es alguien les hubiera preguntado antes de que ocurriera. No fue la aplicación de la ley de la misma manera en que habría sido aplicada si el hombre frente a él no fuera su hijo, que era la predicción que correspondía a quien conocía al juez y lo que había sido durante toda su carrera. Y no fue la excepción a esa aplicación que el amor de padre habría podido justificar en términos de lo que cualquier persona que no fuera ese juez específico podría haber entendido como la respuesta humana más natural a lo que estaba frente a él. Fue algo diferente a las dos opciones que el dilema había planteado como las únicas disponibles.
Why esa tercera opción? Que nadie había anticipado porque nadie había tenido las razones para anticiparlo que él tenía dado, que era la única persona que conoce completamente lo que estaba ocurriendo dentro de él. Fue lo que hizo que lo que ocurrió ese día fuera imposible de olvidar para todos los que lo presencian. Antes de que el preciso produjera su resultado formal, el juez habló. No en el rol del juez, sino de una manera que salía de ese rol de una forma que era completamente visible para quien lo observaba, porque era la primera vez que lo hacía en ese tribunal de esa manera. Hablo de lo que ese momento lo planteaba con la honestidad de alguien que ha legado al pano dani la única forma de seguir siendo honesto y es decar exactamente lo que es verdad, aunque lo que es verdad si lo más difícil de decar en ese momento, why en ese lugar. Dijo que no podía aplicar la ley en ese caso. No porque la ley no fuera la ley ni porque el caso no fuera el caso. Sino porque la condición que hacía posible que él aplicara la ley de la manera en que siempre la había aplicado era una condición que ese caso específico hacía imposible de mantener. Why que aplicarlas en esa condición sería producir el resultado correcto de la manera incorrecta? Lo que no era exactamente lo mismo que producir el resultado correcto. Why luego hizo lo que nadie en ese tribunal esperaba que hiciera. Presentó su renuncia al cargo. No como consecuencia de lo que el hijo había hecho, que habría sido la interpretación más simple y la que el territorio adoptaría, en algunas de las versiones que circularían después. Sino como consecuencia de lo que él mismo era, de la comprensión que lo que ese caso le había mostrado sobre los límites de lo que podía ser en ese cargo era información, que el cargo merecía tener de manera que produjera consecuencias reales y no solo palabras que no cambiaban nada. El condado precisó lo que había ocurrido de la manera en que el condado procesaba las cosas que no tenían categoría disponible. Con el tiempo y la conversación y las versiones múltiples que ese preciso siempre requería. Hubo quienes lo vieron como el acto más honesto que un juez podía hacer en esa situación. El reconocimiento de que había legado un pano dani lo que el cargo requería y lo que él podía dar no corresponde de manera que fuera posible ignorar, sin dishonorar ambas cosas. Hubo quienes lo vieron como una forma de evasión, como la manera de no tomar la decisión más difícil disfrazada de un gesto que parecía de integridad pero que en realidad era de huida. Why hubo quienes, los que lo conocen mejor y que habían observado lo que había ocurrido en ese tribunal con la atención que ese conocimiento hacía posible, ven algo que ninguna de las dos interpretaciones capturaba completamente. Ven a un hombre que había legado al pano dani las dos cosas más importantes de su vida, el cargo que había construido durante años, y el hijo que había amado durante toda su vida, no podían coexistir en el mismo espacio sin destruirse mutuamente. Y que lo que había hecho era lo único que reconoce esa realidad de manera que no pretendiera que podía resolverse cuando no podía. El hijo fue juzgado después por otro juez. Ese preciso fue más simple en términos de lo que produce, un resultado que corresponde a lo que la ley establece para ese tipo de caso, sin la complejidad adicional que el primer intento había contenido. El resultado no fue el peor que ese sistema podía producir, pero tampoco fue el mejor. Fue lo que era dado lo que había ocurrido, con la inevitabilidad que ese tipo de resultados siempre tienen cuando las circunstancias que los producen son suficientemente claras. El juez vivió el resto de los años que le quedaron en ese territorio sin el cargo que había definido su vida adulta. Lo que hizo con esos años fue algo que las versiones de la historia que circularon enfatizaban de maneras distintas, pero que en todos los casos incluía una relación con el hijo que era diferente a la que habían tenido antes de ese día. No mejor ni peor en todos los sentidos, sino diferente de la manera que son diferentes las relaciones que han sido puestas a prueba de la manera más extrema posible y que han sobrevivido a esa prueba de una forma que ninguno de los dos habría podido predecir antes de que la prueba ocurriera.
Lo que ese día había producido no era la historia limpia de un hombre que eligió la ley sobre su familia, en la historia de uno que eligió su familia sobre la ley. Era la historia de alguien que había entendido que en ese momento específico ninguna de esas elecciones era completamente honesta con lo que la situación realmente era. Y que la única respuesta que podía dar que correspondiera completamente a lo que era requería renunciar a la posibilidad de ser el que daba cualquiera de esas respuestas. En el Viejo Oeste, eso no tenía un nombre, pero existía. Y existía con suficiente claridad para que nadie que hubiera estado en ese tribunal ese día pudiera decir después que no había entendido lo que había visto, aun tampoco pudiera decir que lo había entendido completamente. Porque hay cosas que el entendimiento cumplido no alcanza. Y los momentos donde eso se vuelve completamente visible son exactamente los que no se olvidan. Y ahora quiero preguntar algo que viene directo al corazón de esta historia. Si tuvieras que elegir entre defender lo que has construido toda tu vida o proteger a alguien que amas, sabiendo que no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿qué elegirías? Y más importante, ¿podrías vivir con esa elección después? Escríbelo en los comentarios porque esa es la conversación que esta historia merece. Y es a este canal te dando el tipo de historias que te hacen pensar, en quién eres cuando las cosas se ponen difíciles de verdad. Suscríbete ahora mismo si todavía no lo has hecho. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesita escuchar una historia donde no hay respuestas fáciles. Y activa la campanita para no perder el próximo. Nos vemos pronto.